also informed by our operational environment that requires that. But the president is the one who has the authority to authorize that for that increment. Then we look at the modernization of the Kenya Navy, for example, the creation of the Kenya shipyard facility. Yeah. That alone has the capacity and to actually equip us with our own ships. Something that's not happening anywhere else in South Africa. So this is that kind of modernization has really helped the KDF. Take, for example, the takeover of ailing manufacturing institution like the Kenya Meat Commission. We took over that facility and modernized it with minimal expenditure. Again, using what if we may quote you could use your quote from General Kebochi, the speed with which we can do things is astonishing. Why? Because of the discipline that obtains in the KDF. The KDF has a discipline ethos that is difficult to match. When a job is given out, it is conducted like a precise military operation. Things are done in a certain way that will always produce results. So the takeover of these institutions and the proposed establishment of a construction company can prove a game changer in service delivery to the people of this country. Not only the KDF, to the people of this country, because if you look at what has been happening around, and may refer to what Major said, there's been a lot of construction of especially roads and that infrastructure. In that construction of that infrastructure, we have tended to depend heavily on external service providers, whereas the same capacity is inherent within the KDF, and whatever little is lacking can quickly be acquired through focused training. So to modernize infrastructure and all that is one thing, but there's something else you may not notice: the modernization of thinking and knowledge in the KDF. The knowledge improvement in the KDF is enormous. When I joined the KDF, all you were required is to have a Form 4 Division 1 or Division 2. And you would join as a cadet officer if your grades are good. You're good in English, geography, mathematics, and all those. You have got a good grade. The Air Force used to say Division 1. And it's like saying, we want guys with the A- to join the Air Force, B+ and above to join the rest. But now, the thing is, the level of knowledge was not that wide because you tend to be restricted to your area, your career. What exactly are you? What are you trained to do? That's what you do. The army would channel you towards also your career. If you're an infantry soldier, you would just remain an infantry and rise in the ranks as an infantryman. But today, you realize that we in the KDF have very many schools. The school environment has really improved. The Kenya Defense Forces, the KDF Act allows for establishment of those schools. And schools have been established. One of them is School of Music at Langata. Yeah. That School of Music. The one inaugurated by the president. Exactly. That's a modernization of it on its own. Then the transformation of the higher institution of learning into the National Defense University, which was also given a charter by the president. So we have all those institutions that now are there to grow the intellectual competence of the serviceman and the officer. You will be surprised that today, whereas initially the soldiers were not highly educated soldiers, and I'm not talking about commissioned officers. I'm talking about non-commissioned officers. They were not highly educated, but today, I was very shocked when I went I'm still studying myself. And when I went to check on my supervisor at the Kenyatta University, I found one of my former warrant officers. It's a doctor there, it's a PhD holder there. He's teaching in the school that I'm in. And he's the one who's now reviewing my work. So what we are saying is that the level of knowledge explosion in the KDF and in the last 10 years that His Excellency Uhuru Kenyatta has been in power is astonishing. People no longer go to cadet school and come out with just a certificate. They come out with
bachelor's degrees. All right. So the modernisation has been across board. Let's just listen into this choir a bit, and of course when we come back, talk about the military's involvement in the running of public institutions. And you alluded to that already.
tuwapongeze kwa makofi. Tuwape makofi tafadhali wanakwaya wetu wa Anglican Church wanapoondoka. Your attention please. Your attention please. Take your seats. Our guest of honor is about to arrive. I kindly urge you not to make any movements. I am assuming by now you have visited the washrooms. RSMs, GSMs, and the sergeant majors who have come with the personnel ensure there is no movement. I can see at terrace number 5. Terrace number 5, there is a lot of movement at the entrance valley. Now, announcement for the officers. All officers, kindly, may I have your attention? Those officers who have been invited for the subsequent function at DHQ officers' mess. The Ulinzi Sports Complex in Langata, the live pictures you're seeing from there. And obviously, this is a military event. It's a military institution. And therefore, that means also if you're going to make way here, and I think it is not available to the members of the public, if you're going to be there, you obviously are going to follow military protocols. And that is just what the MC is emphasizing there. And of course, we are being told any moment from now, the chief guest, President Uhuru Kenyatta, the Commander-in-Chief of the Kenya Defense Forces, will be making his way there. But probably before we do, Major, because I had promised we would talk about the involvement, because President Uhuru Kenyatta has shown a lot of trust in the military, so much so that there are several public institutions today that are being run by the military, and probably even the resorts are so physical to see. I think that involvement is far researched from what he has seen the military can do in discipline, in performance, in production. And that's why I mentioned his involvement with the military. He has learned a lot about what goes on. Now, the involvement of military in some institutions in our country, to me, it doesn't come like a surprise, because we have had some good facilities which for many years has been run down. I don't want to get into run down why or because of what. But what I would say is that the consequences of those institutions being run down, they have rendered this country in some areas almost to the knees. Kenya Meat used to employ a lot of people. It died ages ago. It was recently given to the military, and within a very short span of time, it is running and helping the society. The marine work at Kisumu died long ago. In fact, some of the ships were just like a scrapyard. The military was called, and within a short time, they are running. So I wouldn't be surprised. Even Nairobi County. I was almost coming there, but I didn't want to dwell much into it because wonderful work has been done. And one individual has produced results which are tangible, visible, and long-lasting. Why not employ somebody who can produce, whether he is military or a civilian? But don't give somebody a job which is above him. So the military, wherever they have been involved in our country, they've given very tangible results. And I think the head of state has done good, because some of these institutions were being cast to death. Actually, some of these institutions, they are being revived. The military people, you give them a job and it will be done. In military, we say, and the commanders in the military, they work very hard, but they get results. If I'm given a job by my commander, it is not me to go and ask him how to go around it. What I'll take to him are results. The commander-in-chief, at the level where he is,
he brought a general in our Nairobi city. You know the state at which it was. Yes. Now the general pushed it up to where it is now. I wish we get somebody else who can improve a little bit from where it is left. Kenya Meat is running, other institutions are running by the military people. Those institutions were being run by civilians before. They failed. It is a high time maybe some of them learn from the military, or maybe get a short time attachment to the military institution to run exactly what goes, the discipline involved. And if you do things which are wrong, we shall not only take you to jail, we can court-martial you. So you can see the kind of discipline which is giving us those results. And the head of state, he knows. The general he will give the job will not go to ask him that I don't know how to go around it. Or for the funds which are being sunk into a hole which is not being filled. You'll get result for every coin you put in. Otherwise, if a general does not do the job, we court-martial you. That is the line of work we follow and the ethics. All right. Colonel, of course, President Uhuru Kenyatta has met a lot of criticism over the involvement of military in the running of affairs of public institutions. But those who support him ask, the Kenya Defense Forces is our resource as the people of the Republic of Kenya. So what wrong is there in engaging this resource to do the work of the people of the Republic who actually fund this resource to run? Okay, I want to thank you again. And before coming to answer your question, I want to actually add on what Major said about involvement of the military in public affairs. There is a reason why the president, especially President Uhuru Kenyatta, has chosen to involve the military in the running of public affairs. Not everywhere, but selected. The reason is that in the military, we have rigorous training in command and leadership. Management. Command, leadership, and management is very rigorously trained in the KDF. From very low levels to very senior levels. Most of it, yes, it's military-oriented, but then there comes to a place where now the final training of every military officer to assume highest office is at the National Defense College. At the National Defense College, the officer is trained to operate at the highest strategic level in this country. All generals have gone through that course. Almost all colonels. This course is attended by full colonels and above. Mostly full colonels and above. In Kenya, we have the National Defense College in Karen, which has trained a lot of officers, and they are trained to the highest level of leadership, management, and command. A strategic level. So the president, being private, being the commander-in-chief, and having gained the knowledge that the Major talked about from the KDF, is very much aware of the cadre and the kind of people that go through that college. This is not a military institution per se. This is an institution for the country that produces knowledgeable individuals. It picks people from defense, police, immigration, prisons, name it. All the government agencies that have a security orientation are brought in there. And the training takes 1 year, and by the time you leave, your mindset has been recalibrated, become a national and an international leader. So the president is aware of what he's doing when he brings on board these generals. Therefore, again, the law does not bar the president from picking any individual who is a Kenyan. Now I'm coming to your question now. Who is a Kenyan to do a good job for Kenyans. If the president identifies somebody in the KDF who has the potential to run an institution, he is not stopped by the law from doing so. So those who criticize the president saying that he's using the military too much is because they do not have the knowledge, or maybe they're acting out of self-interest. Maybe they want to begin that job themselves, maybe. But honestly, the thing is, there's nothing to stop the president from picking competent Kenyans to run institutions for the best result. If that capacity lies in the KDF, the president, the commander-in-chief knows, because it's now part of the KDF, he knows who is best suited for what. And therefore, you will pick Kiori and put him there because
he knows that Kiori, one, is competent, two, is bound by a code of ethics, KDF code of ethics, and three, is disciplined, and also is also educated. So that general will be put there, and then you begin to see it, and people start asking why. It's because of there's a combination of this. There's good education, one. There is discipline, and there is the national pride that we as the KDF carry with us. You remember very well that the NMS has been spoken about. So we link up with our reporter there. But before we link up with them, can you tell me, is this event accessible to the public, or it's only military officials that are attending? I would not really know, but I know the public that will be there is the Minister of Defense, Minister of Foreign Affairs, and government officials who have been invited. Right. As you can see, that looks like Lieutenant General Sumbeyo there. Yeah. So like I told you, that's General Kahalango right there. So these generals have been invited, and the outside there have been invited. But I don't know about the public, because you talk about the public, then it would mean that you open the gates. Into a military facility. Interesting. And let's link up with Chumba. Of course, I've seen the former defense CS, that is Monica Juma, now I think in the Ministry of Energy. The previous minister, who was Richelle Omamo, now in Foreign Affairs, is also there. The current minister is Eugene Wamala. Is Chumba ready? We listen in to Chumba. Ben Chumba is at Ulinzi complex. Chumba, the latest. Nasi Generali mstaafu Samson Jeffa Matete ambaye ameshawasili kupata kuwa nasi za moja kwa moja kutoka uwanja wa Ulinzi Sports Complex katika kaunti ya Nairobi, eneo la Lang'ata, ambapo hii leo maafisa wa ulinzi KDF wanafanya hafla ya kuweza kumuaga rais anayeondoka mamlakani, Rais Uhuru Kenyatta, ambaye anastaafu baada ya kuwa amiri mkuu wa majeshi nchini kwa muda wa miaka miwili. Maandalizi tayari yamekamilika katika uwanja huu na viongozi mbalimbali tayari wamewasili katika uwanja huu wa Ulinzi Complex, akiwemo mwanasheria mkuu Paul Kiara ameweza kuwasili hapo asubuhi. Tumeweza pia kumuona mkuu wa majeshi ya ulinzi nchini Dr. Robert Kibochi, ambaye aliweza kufika pia asubuhi na mapema kidogo ili kuweza kuhudhuria hafla hii. Pale tunamuona mwanasheria mkuu Paul Kiara akiwa ameketi. Yeye ni miongoni mwa wageni waheshimiwa ambao watakuwa wanahudhuria hafla ya leo. Viongozi mbalimbali, ama taweza kusema kwamba wale maafisa wa ngazi mbalimbali ya KDF pia wameweza kuwasili katika eneo hili, na wanatarajia sasa tu wakati wowote kutoka sasa Rais Uhuru Kenyatta atakuwa na wasili, na huenda akafika pamoja na waziri wa usalama Fred Matiang'i, alafu pia waziri wa ulinzi Eugene Wamalwa pia atakuwa anatarajiwa kuweza kufika katika hafla hii. Ni hafla ambayo imeandaliwa na inawalete pamoja maafisa wa ulinzi kutoka vitengo mbalimbali, ambao lengo lao hapa ni kuweza kufanya sherehe, kuweza kumpa shukran Rais Uhuru Kenyatta baada ya kuwa amiri mkuu wa jeshi kwa takriban miaka 10. Wakati wote sasa rais atakuwa na wasili katika uwanja huu. Tayari makundi mbalimbali ambayo yatakuwa yanaendeleza ile shughuli ya kuweza kuwatumbuiza wageni katika uwanja huu wamefanya maandalizi yao tayari, na wanasubiri tu sasa ratiba yenyewe ianze. Ile bendi ya KDF tunaona pale pia wanafanya maandalizi ya mwisho kuona kwamba vifaa vyao vya kutumbuiza wageni akiwemo Rais Uhuru Kenyatta ipo imara kabisa. Itakumbuka kwamba hii sio mara ya kwanza hafla kama hii kuandaliwa, kwa sababu mwaka 2013
aliyekuwa rais wa Kenya Mwai Kibaki aliweza kuandaliwa hafla kama hii. Ni hafla ambayo ilifanyika katika uwanja wa Moi Air Base huko Eastleigh, hapa tu katika kaunti ya Nairobi. Rais Uhuru Kenyatta atakuwa na kagua gwaride pia katika hii hafla ambayo inatarajiwa kuanza wakati wowote kutoka sasa. Ni hafla ambayo inatarajiwa huenda labda ikakamilika mwendo wa saa 9 jioni, ili kwamba maafisa wa ulinzi waweze kupata tu fursa ya kuweza kumwambia kwaheri amiri mkuu wa jeshi wao ambaye ni Rais Uhuru Kenyatta. Picha ya moja kwa moja kutoka lango la uwanja huu wa Ulinzi Complex, ambapo Rais Uhuru Kenyatta anatarajiwa kuwasili wakati wowote ili ratiba kamili iweze kuanza hapa. Ndo picha za moja kwa moja ile. Wakati wowote tu kutoka sasa Rais Uhuru Kenyatta atakuwa anaingia katika lango hilo. Ulinzi mkali kabisa umewekwa nje ya lango hile, ambapo maafisa wa usalama wamezingira eneo hili kuhakikisha kwamba usalama ni wa kiwango cha juu na kwamba shughuli yoyote ambayo ilikuwa imeratibiwa inakamilika vizuri bila tashwishi yoyote. Pia tumeweza kuona kwamba maafisa wale wa vitengo mbalimbali wameweza kuwasili katika uwanja huu wa Ulinzi Complex. Pia tumeona maafisa wa afya ambao wako tu hapa kuhakikisha kwamba iwapo kuna jambo lolote la dharura linaweza kushughulikiwa moja kwa moja kutoka uwanja huu. Na katika hafla hii ya leo tutaweza kushuhudia maonyesho mbalimbali kutoka kwa maafisa wa ulinzi. Pia tutaweza kuona wakiweza kutumbuiza tu wageni hapa, akiwemo Rais Uhuru Kenyatta kwa njia mbalimbali. Wakati ambapo tu Rais Uhuru Kenyatta atapofika katika uwanja huu, atawasili akiwa ameandamana na waziri wa ulinzi Eugene Wamalwa pamoja na amiri mkuu ama mkuu wa majeshi ambaye ni Dr. Robert Kiboshi. Ataweza pia kupewa fursa kuweza kuhutubia tu wale maafisa wa ulinzi, ambapo anatarajiwa tu kwamba anaweza kuainisha ama kutoa zile hatua ambazo maafisa wa ulinzi ama kitengo cha ulinzi kimeweza kupiga hatua katika miaka 10 ambayo yeye amekuwa amiri mkuu wa jeshi. Sherehe yenyewe itakamilika na Rais Uhuru Kenyatta akikagua gwaride ili kuashiria tu kukamilika kwa ile hafla. Kumbuka kwamba wakati ule pia tuliweza kushuhudia Rais mwenda zake Daniel Toroitich Arap Moi pia alipokuwa akistaafu mwaka 2002 aliweza kuandaa tu hafla kama hii. Ni hafla ambayo ilifanyika katika uwanja ama katika eneo la Lang'ata Barracks tu hapa. Unavyoona pale kwenye runinga ni bendi tu ya KDF hapa wakiwa wanafanya maandalizi, wanaonyesha weledi wao kabisa katika kile wanachofahamu zaidi mbele ya watu ambao wameketi katika maeneo mbalimbali. Maafisa wa ulinzi kutoka vitengo mbalimbali wameketi pale wakisubiri tu wakati wowote Rais Kenyatta anawasili. Na ndio hivyo sasa unaona wale bendi pamoja na maafisa wengine wa ulinzi wana mechi pale. Hii inaashiria kwamba wakati wowote kutoka sasa huenda amiri mkuu wa jeshi nchini Rais Uhuru Kenyatta atawasili wakati wowote kutoka sasa. Kumbuka kwamba katika masala tu ambayo labda Rais Uhuru Kenyatta anatarajiwa kuzungumzia katika hafla hii, anaweza labda kutaja ile kuboreshwa kwa mafunzo kwa maafisa wa ulinzi nchini, kwani chini ya miaka 10 ya utawala wake maafisa wa ulinzi wameweza kupata mafunzo
ya kiwango cha juu kabisa. Mafunzo hayo yanahakikisha kwamba maafisa wa ulinzi nchini Kenya wanaweza kuendeleza shughuli yao ya kuweza kulinda taifa la Kenya kutokana na athari yoyote ile. Kwa hivyo basi, hili tu ni mojawapo ya masuala ambayo Rais Uhuru Kenyatta atakuwa anazungumzia katika hafla hii ya leo. Pia Rais Kenyatta atakuwa anazungumzia pia hatua ambayo uongozi wake umeweza kuwafikia katika kuwapa maafisa wa ulinzi silaha za kivita. Acha tusikize bendi kidogo, alafu tutazidi kukupasha mambo yanavyokwenda hapa. Kwa hivyo swala la kuwapa maafisa wa Kenya ama maafisa wa ulinzi wa Kenya silaha za kivita pia itakuwa ni mojawapo ya hatua ya kimsingi sana ambayo Rais Uhuru Kenyatta atakuwa anazungumzia, kwa sababu utakumbuka kwamba katika chini ya miaka 10 ambayo Rais Uhuru Kenyatta amekuwa amiri mkuu wa jeshi, tumeweza kushuhudia kwamba KDF wameweza kupewa silaha za kivita mbalimbali ili kuweza kuhakikisha kwamba wanajiainisha vizuri katika kulingana na ile viwango vya kimataifa ya maafisa wa ulinzi, kuhakikisha kwamba ndiyo taifa la Kenya linalinda ipasavyo. Katika chini ya uongozi wake pia tumeweza kushuhudia kupanuliwa kwa miundo misingi kwa maafisa wa ulinzi hapa nchini. Mwaka 2019 tumeona Rais Uhuru Kenyatta akifungua maeneo mbalimbali ya maafisa ama vituo mbalimbali kwa maafisa wa ulinzi kuendeleza shughuli zao. Mwaka 2019 kulifunguliwa Mudika Barracks ambayo iko katika kaunti ya Garissa. Kumbuka tu hii ni mojawapo ya mikakati ya Rais Uhuru Kenyatta kuhakikisha kwamba maafisa wa ulinzi wa KDF wapo katika maeneo mbalimbali nchini ili kuweza kulinda taifa la Kenya kutokana na jambo tu lolote ambalo linaweza kutokea. Kwa hivyo kupanuliwa kwa miundo misingi ya maafisa wa ulinzi ni swala ambalo Rais Uhuru Kenyatta atakumbukwa sana katika miaka yake 10 ambaye amekuwa rais wa Kenya. Alafu pia katika kuhusisha wale maafisa wa ulinzi kwenye utekelezaji wa miradi ya kitaifa, tumeona kwamba Rais Uhuru Kenyatta ameweza kuhusisha KDF katika utekelezaji wa miradi mbalimbali ya kitaifa kama ile ya Kenya Meat Commission ambayo iliweza kuchukuliwa ama usukani wake ulichukuliwa na maafisa wa ulinzi. Tumeona pia maafisa wa ulinzi wakipewa majukumu mbalimbali. Kwa hivyo ni hatua pia ambayo Rais Uhuru Kenyatta atakuwa anajivunia kama amiri mkuu wa jeshi anapoondoka sasa baada ya miaka 10. Kwa hivyo ni hafla tu ambayo inawaleta tu pamoja maafisa mbalimbali wa vitengo mbalimbali wa ulinzi ama KDF. Alafu pia tumeona wageni mbalimbali wameweza kukaribishwa tu ili kuweza kutumbuiza wageni ambao watakuwa wanahudhuria hafla hii leo. Wanafunzi pia watakuwepo katika sherehe hii, kwa sababu tumeweza kuona wanafunzi kutoka shule mbalimbali kama vile Lang'ata Primary wakiwa wamefika hapa. Kuna wale kutoka Moi Forces Academy ambao pia wamefika na watakuwa wanakariri shairi katika hafla hii leo. Wanafunzi pia kutoka Lang'ata Primary, Lang'ata Secondary wameweza kufika hapa. Alafu pia kuna ile bendi ambayo tunaifahamu sana katika vikao vingi vya KDF, yani Maroon Commandos Band, pia wapo katika uwanja huu kuweza kuwatumbuisha tu wageni, kuhakikisha kwamba wageni wanafurahi. Pia tutaweza kuona Roman Catholic Choir watakuwa wanafanya tu maonyesho ama watakuwa wanaweza kutumbuiza wageni hapa
katika uwanja huu. Tunaona tu wale maafisa wa ulinzi wanafanya tu maandalizi ya shughuli ambayo ni ya ukaguzi. Wakati ambapo Rais Uhuru Kenyatta atawasili hapa, atakuwa anatarajiwa kuweza kukagua gwaride. Kwa hivyo wale tu ni maafisa wa KDF ambao wanafanya tu maandalizi kuhakikisha kwamba kila kitu kinakwenda shwari, ndipo wakati ambapo shughuli ya ukaguzi wa gwaride itakapoandaliwa, basi kila kitu kitakuwa shwari. Kumbuka kwamba Rais Uhuru Kenyatta haitakuwa mara yake ya mwisho kuweza kukagua gwaride, kwani siku ya Jumanne wiki ijayo, wakati ambapo Rais mteule William Samoei Ruto atakuwa anakula kiapo kama rais wa 5 wa Kenya, Rais Uhuru Kenyatta pia anatarajiwa kukagua gwaride ambayo itakuwa ni ya mwisho sasa kabla yake kustaafu rasmi. Kwa hivyo hii haitakuwa ni hafla yake ya mwisho kukagua gwaride. Tunatarajia kwamba atafanya hivyo siku ya Jumanne wiki ijayo. Kumbuka Rais Uhuru Kenyatta tayari amesema kwamba yeye yuko tayari kabisa kuweza kupeana ama kumpokeza Rais mteule William Ruto hatamu za uongozi ama utawala wa taifa la Kenya. Kwa hivyo ni swala ambalo wengi wanasubiri sana kujua siku hiyo itakuwa vipi. Lakini kwa sasa kinachoendelea ni kwamba baada ya Rais Uhuru Kenyatta kuwa mkuu wa majeshi ama amiri mkuu wa majeshi nchini Kenya, basi muda wake umeweza kukamilika, na kama ilivyo desturi, maafisa wa KDF wanafanya kikao, wanafanya hafla ili tu kuweza kumwambia asante. Maonyesho mbalimbali yameweza kuandaliwa katika uwanja huu wa Ulinzi Complex. Tutaweza kushuhudia wale maafisa wa ulinzi wa KDF wakifanya maonyesho ya angani, maonyesho ambayo tunafahamu inawavutia sana wa Kenya mara kwa mara. Itakuwa ni baadhi tu ya zile mipangilio ambayo imeweza kuwekwa hapa. Kwa hivyo tutaweza kushuhudia maonyesho ya angani wakati ambapo Rais Uhuru Kenyatta atapokuwa amewasili katika uwanja huu. Maafisa mbalimbali wa ngazi za juu za serikali wanazidi tu kuwasili hapa katika uwanja wa Ulinzi Complex ambayo ipo katika eneo la Lang'ata, kaunti ya Nairobi. Wakati wowote tunaona pale kwenye lango kuna maandalizi kidogo, huenda inaashiria kuwasili kwa Rais Kenyatta katika uwanja huu wa Ulinzi Complex. Tunaona maafisa wa ulinzi wamepiga kambi, wanaonekana kuandaa tu gari ambayo itakuwa inamuleta Rais Uhuru Kenyatta katika uwanja huu. Tunatarajia wakati wowote kutoka sasa Rais Uhuru Kenyatta atakapokuwa anawasili, atapanda gari hilo na kuweza kufika katika uwanja huu, na atawasili akiwa ameandamana na waziri wa ulinzi ambaye ni Eugene Wamalwa, pamoja na mkuu wa majeshi ya ulinzi nchini Dr. Robert Kiboshi. Kwa hivyo ni hafla ambayo imewalete pamoja maafisa wa ngazi ya juu katika KDF, wengine wao wakiwa ni maafisa ambao walihudumu hapo awali na wakaweza kustahafu, lakini wameweza kukaribishwa katika hafla hii, kwa sababu itakumbukwa kwamba licha yao kuweza kustahafu ama labda kuhudumu katika vitengo vingine vya serikali, wakati mmoja walihudumu kama maafisa wa juu wa ngazi ya KDF. Kwa hivyo basi pia tu hapo tunawaona wakiwa miongoni tu mwa wale wageni ambao wamekaribishwa katika hafla hii. Ni hafla tu ambayo Rais Uhuru Kenyatta anatarajiwa tu kuelezea labda tu jinsi uongozi wake kama rais umeboresha masuala katika upande
wa KDF. Tumeona pia mawaziri mbalimbali, tumeona waziri Monica Juma akiwa ameketi pale, Rachel Omamo pia yupo miongoni mwa maafisa wa ngazi za juu ambao wameweza kuwasili hapa tu. Mawaziri mbalimbali wanatarajiwa kuwasili hapa pia. Waziri wa usalama Fred Matiang'i atakuwa na wasili pia katika shughuli hii ya kuweza kutoa shukran, kutoa asante kwa kamanda ama amiri mkuu wa majeshi nchini ambaye ni Rais Uhuru Kenyatta. Kwa hivyo maafisa wa KDF watakuwa na muaga tu kwa mpangilio hapa tu, kwa kuweza tu kutoa heshima zao za mwisho kwa amiri mkuu wa majeshi nchini ambaye amekuwa akiwaongoza kwa takriban miaka 10 iliyopita. Kwa hivyo ni hafla tu ambayo hatuwezi sema kwamba imewalete wengi sana, kwa sababu tunavyoona tu ni wale maafisa kutoka vitengo mbalimbali kutoka KDF, maafisa wa juu wa KDF na pia maafisa wa serikali, na wanahabari wapo hapa na wageni tu ambao labda ni wanafunzi ama kwaya mbalimbali ambao wanatarajiwa kufanya shughuli ya kuweza kutumbuiza wageni ama Wakenya wa tabaka mbalimbali hawajaruhusiwa hapa kabisa, kwa sababu kumbuka hii ni hafla tu ambayo imeandaliwa na maafisa wa KDF kuweza kumwambia asante amiri mkuu wa majeshi nchini. Kwa hivyo ni hafla ambayo haiwaruhusu kabisa Wakenya kutoka tabaka mbalimbali kuweza kuhudhuria, lakini Wakenya wanaweza kufuatilia matangazo haya moja kwa moja kupitia runinga kama vile KBC Channel 1, ambapo hapa tunahakikisha kwamba Wakenya wanajua mambo yanavyotukia katika uwanja huu wa Ulinzi Complex ambayo ipo katika eneo la Lang'ata. Hapo awali nilikueleza mtazamaji kwamba ni hafla ambayo sio ya kwanza, ni hafla ambayo hufanywa kila baada ya miaka kadhaa baada ya kukamilika tu kwa awamu ya uongozi ya amiri mkuu wa jeshi ambaye anaondoka afisini katika mwaka 2013. Tuliweza kuona aliyekuwa rais wa Kenya Mwai Kibaki aliweza kuandaliwa tu hafla kama hii. Ni hafla ambayo iliweza kufanyika katika uwanja wa Moi Air Base pale Eastleigh hapa tu katika kaunti ya Nairobi. Alafu pia tuliweza kuona wakati huo aliyekuwa rais wa Kenya Mwai Kibaki alipokuwa akizungumza, aliweza kutoa shukrani zake na kusema kwamba na kuweza kuambia wale maafisa wa KDF kumuunga mkono Rais Uhuru Kenyatta, ama kuunga mkono ama kupiga jeki sana uongozi ama serikali ya Rais Uhuru Kenyatta. Na wakati huu pia tunatarajia wakati ambapo Rais Uhuru Kenyatta atakapokuwa anachukua nafasi yake kuzungumza, wengi wanataraji kusikia ni yapi ambayo atakuwa anasema, kwa sababu mwaka 2013 tuliona Rais hayati Mwai Kibaki akiondoka mamlakani aliweza kuambia wale maafisa wa KDF kwamba wampe ama waweze kumuunga mkono na kumsaidia Rais Uhuru Kenyatta ama serikali ya Rais Uhuru Kenyatta. Kwa hivyo wengi wanatarajia kujua usemi wa Rais Uhuru Kenyatta utakuwa ni gani hii leo. Ati? Asanteni. Kwa heshima tunaweza kuketi tafadhali. Asanteni. Asanteni. Kwa heshima tunaweza kuketi tafadhali. Na mtazamaji, kama nilivyokudokezea kwamba hii ni hafla ambayo inafanyika kila baada ya wakati unakamilika kwa uongozi wa amiri mkuu wa jeshi, na hafla kama hii iliandaliwa mwaka 2013 wakati ambapo aliyekuwa rais wa Kenya Mwai Kibaki alikuwa anaondoka mamlakani. Ni picha ambayo tunaenda kukuchezea sasa mtazamaji, ya picha ambapo Rais Mwai Kibaki alikuwa pia anaandaliwa hafla kama hii leo ya kuweza kuambiwa asante na shukran. Hebu pata hiyo picha kwa sasa.
Karibu katika uwanja Sina Makosa Stadium. I would like to remind you that in a democratic society, changes in political leadership are inevitable. The role of the defense forces is to support the civilian administration to realize stability and prosperity. Diski 20 za haro na pia kama vile unavyoona wa kubeba mizigo tani 6. Tractor aina ya Massey Ferguson. Mazo hizi zikiwa za kuonesha kwamba zawadi ni yule ama sare ambayo utakuwa inakukumbusha kwamba umekuwa amiri jeshi mkuu. Itakuwa ni zawadi ya ng'ombe 4 ambao kwa siku ya leo utatuia radhi kwa sababu hatungeweza kuwaleta hapa, lakini hivi sasa tumekuletea picha za ng'ombe hawa 4 ambao ni ng'ombe aina ya Friesian, ikiwa ni pure breed. Ng'ombe hawa wakiwa na uwezo wa kutoa zaidi ya lita kati ya lita 30 na hadi 40 za maziwa. Tu za mwaka wa 2013 wakati ambapo aliyekuwa rais wa Kenya Mwai Kibaki alikuwa akiondoka mamlakani, na ni hafla ambayo iliweza kufanyika katika uwanja wa Moi Airbase upande wa Eastleigh. Hapo tukiona maafisa wa KDF wakiweza kumtunuku ng'ombe rais Mwai Kibaki, wakati huo ng'ombe wakiwa aina ya Asian. Kwa hivyo ni hafla ambayo tunatarajia pia hii leo maafisa wa KDF hatujui watamtunuku nini rais ambaye anaondoka mamlakani Uhuru Kenyatta. Kwa hivyo mwaka 2013 tunaripoti kwamba ni hafla ambayo iliweza kufanyika, na pia tuliweza kushuhudia hafla tu kama hiyo pia mwaka wa 2012